Saya sekejap je. Okay. So, okay, skill yang kedua, inviting prospect to understand your product or opportunity. Macam semalam kan, skill yang pertama tu kita nak cari prospek. Kak Syu, kalau Kak Syu masuk bagi tahu hi je. Okay, so once you have identified your prospect, the next skill is learning how to properly invite them to find out more about your product or opportunity. Maksudnya kat sini, macam contoh kan, macam saya kan, macam kita lah, siapa yang buat online coaching kan bila orang tu nak tahu pasal yuran program, kita akan kenal je dulu. Sebab dan benda ni bukan setakat buku GoPro ni je cakap. Kalau anda baca buku Psychology of Selling Brian Tracy, memang dia suruh kita kenal dulu prospek tu. Kalau lagi banyak prospek tu jawab ataupun lagi banyak prospek tu macam berkomunikasi dengan kita, percentage untuk nak closing tu sangat tinggi. Okay, so saya sambung. This is by far the most skill to develop. So ini adalah skill yang memang kita kena develop. Anda suka ke, anda tak suka ke, ini adalah skill yang memang kena belajar. Especially macam contoh kan, kalau kita dah ada ramai gila orang tanya dekat kita program tapi tak closing. So there must be something wrong dekat macam mana kita nak kenal prospek kita tu. Dan saya betul-betul trigger dengan satu words tau. Orang tak kisah, bukan word lah, quote lah. Orang tak kisah sebanyak mana kita tahu, tapi orang kisah sebanyak mana kita care pasal dia. So bila macam contoh orang tanya dekat kita pasal program, kita ambil tahu pasal dia, apa yang dia perlukan, apa yang dia nak improve. So orang tu akan rasa selesa dengan kita. Okay, saya dah nampak Kak Syu masuk. So Kak Syu nak teruskan Okay, so give over to Kak Syu. Okay, thank you Ina, thank you. Sorry lah, siapa? Ada orang share screen ke? Saya guna phone je. InsyaAllah phone okay sikit kot, better line. Mai tolong. Okay, thank you Mai. Okay, so kita dah belajar lah semalam kan, finding prospect. Semalam betul tak? Ada 4 step. Okay, so 4 step macam mana kita nak dapatkan prospect tu. Okay, so okay, so hari ni skill yang kedua. Okay, so skill yang kedua ni, inviting prospect to understand your product or opportunity. So apa yang kita nak offer kan dekat kita punya prospect. Okay, so dia kata bila kita dah identify kita punya prospect ni, okay, so dia kata skill yang kedua ni adalah skill bagaimana kita nak menjemput. Maksudnya kita dah ada dah list of prospect tadi, so macam mana kita nak properly invite. So orang yang ada dalam list tu, people yang kita dah list out tadi tu kan. So untuk tahu more about our product and opportunity yang kita nak offer. Okay, so dia kata dia kata kan skill ni yang kedua ni adalah the most critical skill to develop. So maksudnya critical skill to develop, maksudnya dia very very important lah untuk kita develop. So kita dah ada people yang kita nak invite, so skill yang kedua sangat critical. Okay, so critical untuk kita betul-betul master dan develop. So most critical skill dia kata kan. So dia kata I call it the gateway skill for network marketing. So dalam network marketing ni dia macam gateway. Gateway tu apa maksud dia? Dia macam pintu kan, macam pecahan gitulah. Okay, so dia kata if you aren't successful in getting anybody to take a look, then we can guess what your future will look like in MLM. Okay, so maksudnya kalau kita tak berjaya nak bawa orang untuk tengok kan, take a look kita punya product or opportunity tu, so kita boleh guess lah kita punya future dalam MLM ni kan. So mungkin tak sesuai untuk buat MLM. Okay, so dia kata ramai orang dia fikir opening kan. Okay, so ramai orang dia fikir maksudnya kita nak share ataupun kita nak invite people ni, kita kena ada great reputation. So most people thinks you must start off with a great reputation and have a lot of influence with others for them to take a look at your opportunity. So dia kata that just not true. So tak
semestinya nak kena ada good reputation ataupun great reputation. So contohnya mungkin kalau macam kita mungkinlah kita rasa orang ni dah ada satu contohnya great reputation ni macam mana, macam PIN ke, ada ramai koci ke kan. Tapi dia kata masa dia start, so penulis dia kata when I first started in 1988, so I had no reputation, so tak ada influence. So dia kata dah lah dia tu escape high school kan, so ponteng sekolah, lepas tu masuk college pun drop out. So rasa-rasa kalau orang yang ponteng sekolah, belajar tak habis, so kalau orang tengok rasa-rasa dia ni macam mana. So mungkin orang yang kita rasa macam so tak ada masa depan dia ni kan. So kita rasa macam tu. So dia kata dia adalah orang yang macam tu. So dia kata I had zero. So macam tak ada apa-apa time tu, dia kata macam tu kan. So dia kata all my friend were the same, so there weren't much help. So tak membantu sangat lah masa tu, dia kata kan. So and dia kata tapi but I was desperate. So I was desperate and scrappy. Scrappy ni maksudnya dia adalah seorang yang agresif, dia determined untuk dapatkan sesuatu. Okay, so dia kata so in the beginning I made up in numbers yang mana dia lack of skill. So dia desperate, dia scrappy, dia determined. So maksudnya dia betul-betul bersemangat all out buat, tapi dia lack of skill. Okay, so apa yang jadi? So apa yang dia buat? Dia call everyone yang dia tahu, dia dah ada list kan. So call everyone yang dia tahu and then dia pitch people. A few, lepas tu dia kata so a few join. Okay, so dia kata a few join and most didn't. Okay, adalah sikit orang, so adalah beberapa orang yang join and kebanyakannya tak join. Dia kata macam tu kan. Okay, and then dia buat lagi aktiviti, dia buat iklan, and then so dia kata I give all of the people who respond my pitch. So dia ceritalah, mungkin kalau macam kita kan ceritalah habis dengan saintis yang ada dalam Herbalife macam tu kan, tapi orang tu tak nak join juga contohnya. So habis kita cerita kan, semua benda kita cerita, tapi dia kata from that activity a few join and most didn't. So adalah orang yang join tapi kebanyakannya tak join, dia kata kan. So dia kata I try everything. So I was like a hunter. So dia kata with the goal of bagging an elephant. So dia kata so hunter lah macam pemburu kan. Cuba bayangkan pemburu ni macam mana. So pemburu ni kan dia pergi so dengan kata apa, membawa senapang. So pemburu kan. So dia tunjuk kat sini, I went around with a gun or opportunity in my hand and shot at everything that move. Gitu kan, macam penembak, tempat nampak je yang bergerak dia tembak. Contohnya macam tu lah kan. So dia kata I didn't really care about relationship. So all I care was getting that new recruit. So dia punya goal dia ialah dia nak recruit, so dia nak new people lah, macam tu kan. Okay, so dia kata attitude dia some win, some won, so what? So next. So benda tu bagus kan, tapi dia kata but because I was a hunter, everyone around me dia felt hunted. So kalau kita ni pemburu, so orang yang keliling kita pun rasa macam dia diburu. So pernah tak kita ada orang yang cuba mengelak daripada kita, so nampak kita je macam macam mana? Pernah tak? Kalau macam saya dulu, pengalaman saya lah kan, saya ada kawan masa awal-awal lah saya start dulu kan. So bila saya PM kan, saya PM kawan saya, kita nak tanya khabar je, memang niat saya masa tu nak tanya khabar. Tapi dia cakap apa, dia kata ni mesti apa ni, nak cerita pasal Herbalife lah tu. Dia kata macam gitu kan. Nak jumpa, nak cerita Herbalife lah tu, dia kata macam tu kan. So lebih kurang macam tu lah. Jadi orang akan rasa apa, orang akan rasa macam nak mengelak jumpa kita. Sebab asal jumpa kita je cakap promote kan, contohnya macam tu lah. Okay, so saya rasa mungkin ramai orang ada pengalaman macam tu. Okay, so dia kata even worse, dia kata people yang join dia pun, dia kata yang join my business try to do the same things. So lah dia follow lah upline kan. So upline buat apa dia follow. Kadang dia orang blue tick je kan. Okay, so dia kata people that get join to my business try to do the same thing I was doing and they fail.
So dah fail, dia quit pula. Okay, begitulah. Okay, so dia kata after 3 or 4 years of frustration, lama kan, 3 ke 4 tahun frust tu. So dia kata tibalah, I came to my defining moment. Okay, sampailah satu moment ni, dia start study successful people in MLM to see what they did. So dia study kan macam mana orang yang sukses dalam MLM ni, apa yang mereka buat. So apa yang dia jumpa surprise me, dia kata kan. So they weren't hunter. So mereka ni bukan pemburu. So mereka ni lebih kepada farmer. Cuba tulis farmer kan. So farmer ni apa? Tukang kebun apa? Farmer, yes. So dia kata mereka ni lebih seperti farmer. So they build relationship. So mereka ni membina relationship. Yang pertama petani. So tukang kebun kan, lebih kurang lah. Okay, so macam mereka membina relationship yang pertama. So they build friendship. So relationship, friendship, and they learn how to build trust with people. Okay, so 3 perkara ni. Relationship, friendship, build trust. Okay, so with the people they met and were able to skillfully transfer their belief, the belief they had about the product and opportunity. Gitu maksudnya. So farmer ni dia build 3 perkara ni, relationship, friendship. Lepas tu dia kata easily transfer mereka punya belief tu kepada orang-orang yang maksudnya prospek tadilah kan. And then okay, nampak kan dekat situ. So their goal, dia kata mereka punya goal ni wasn't to immediate recruit their prospect. So mereka punya goal ni bukan untuk recruit. So objektif dia ialah, okay, boleh highlight kan dekat buku you all, educate their prospect on what they had to offer, and then let those prospect decide it was something they want to do. Maksudnya objektif kita ialah untuk educate. Okay, keyword dia is educate prospect tersebut. Okay, so apa yang kita nak offer, contohnya products, opportunity, and kita let the prospect tu untuk decide apa yang mereka nak. Macam tu. Okay, so dia kata benda ni adalah, so perkara ni adalah huge sweet strategy. Maksudnya strategi yang mengubah dia punya business. So dia look differently to kata dekat business lah kan. So dia kata I put myself in the prospect shoes. So kita start letakkan diri kita ni dalam kita punya prospect, dekat leads kita kan. Okay, so dia kata okay, dia kata and thought about what would be attractive to me and alternatively and dia kata okay, I realised why the pros had, okay, so dia kata dia start realise, dia kata orang yang pro ni, macam mana orang yang pro ni boleh ada great results. So dia kata daripada kita, dia kata kalau macam shark kan, dia kata instead of acting like shark, macam jerung, macam pemburu, dia kata kan, so kita lebih kepada acting like coaches or consultant, gitu. So kita build relationship then offer common sense solution kepada people punya problem. Dia kata siapa tak suka macam tu, who wouldn't like that, macam tu kan. So kalau kata kita kan, macam kalau shark macam mana, memburu kan, so macam memburu, lepas tu shark kan, semua orang lari, semua orang takut gitu. Okay, so dia kata the other thing I noticed with the professional is they didn't pitch. So tengok dekat situ kan, dia ada tulis, okay, dia kata orang yang profesional ni, they didn't pitch their product or opportunity. So instead, when the timing was appropriate, they just invited people to do one of 2 things. Okay, so apa benda yang untuk 2 perkara ni apa? Okay, so yang pertama, things they did was to invite people to attend some sorts of event. Okay, so maksudnya pertama sekali invite people to attend some sorts of event. So contohnya one-on-one, dia kata two-on-one. Kalau macam kita ni mungkin kita jumpalah dengan kita punya prospek kan, dengan leads kita, ataupun kita invite dia
pergi event lah. Kan bahasa mudah dia kat sini event. Dia kata meeting with other member of their team. Contohnya kita bawa jumpa dengan upline kita ke, macam tu lah. Okay. So three-way conversation, buat video call, macam tu. Small group presentation. So ada banyak lah. And dia kata professionals ni understand that personal interaction is critical component. So personal interaction dengan prospek tadi tu adalah critical component bila kita nak build trust and transfer belief. So they try to connect with people as much as possible. So connection tu very important. Okay. So yang kedua, dapat yang pertama tadi? Ada nombor kan? Okay. So yang kedua, the second things they did was to invite people to review some sorts of tools. Okay. So dia kata dia sangat percaya using tools ni membantu dalam educate prospect. Okay. So contohnya, kalau dia bagi contoh kat sini, tools take many forms lah. Ada banyak jenis tools ni. Contohnya macam CD, DVD, magazine, brochure, website, online presentation. So kalau dia kata with some company, you can even let people sample of the products and treat that as tool. Okay, contoh kalau macam kita, contoh macam kita timbang orang ataupun kita buat shake party kan, kita bagi dia samples of the product, bagi rasa shake, mungkin rasa tea mix, macam tu lah. Dan dia kata review some sort of tools. So kita ada tools untuk buat presentation tu kan. So mungkin kita mungkin kita guna buku kan, ada tunjuk testimoni dan sebagainya, macam tu lah. Okay, so dia kata no question on technology, sebab dia kata zaman sekarang kan macam kita dengan teknologi ni dia bantu untuk kita bagi more information tu dengan lebih cepat kan. Dia kata more and more convenient way to help educate prospect. Okay, tapi dia kata I have to interject a personal opinion. Okay, so dia kata walaupun while technology allow us to get people quality information cepat, okay, dia kata there is nothing like a physical tools. So walaupun teknologi ni bagus, laju, orang boleh dapat information cepat, tapi physical tools ni, dia kata nothing's like a physical tools. Okay, so in a world of bit and bytes, in network marketing world, where it's important to build trust, dia kata physical tools make it real. So dia suggest, maksudnya physical tools ni macam tadilah kita jumpa, kita timbang dia, macam tu. So kita dia lebih kepada macam tu lah kan. Okay, so dia kata two method used to help educate the prospect. Events are the most effective. So that's why kita kena bawa orang pergi ke event kan. Yes, high touch but high touch. Betul tak Abang, saya setuju. Okay. So there are lots of reason. There is physical interaction from meeting with people and help build trust. And then okay, so kenapa? Kalau kat sini dia lebih kepada kenapa kita nak kena bawa orang ni pergi event. Okay, kenapa nak kena bawa orang ni pergi event? So dia kata it valuable for the prospect to see that there are other people actively involved. Contoh kan, kalau macam kita bawa orang pergi ke STS, kita bawa orang pergi ke HOM, so mereka ni bukanlah nampak kita je ataupun so mereka akan nampak kan environment dekat event. So mereka akan nampak dekat event tu ada orang lain juga yang contohnya makan shake. So ramai orang yang makan shake ni and then buat business. Contohnya macam gitulah. And then so dia, kat bawah ni dia kata okay, so there is education on product. Okay, so dekat situ pun dia kata event tu dah ada education about financial and products. So they get to see first hand kind of support. So kat situ dia ada excitement tu ada dekat event, and then mereka boleh dengar stories of how things are going for other people. So that's why dekat STS ataupun mana-mana event lah, so very important
story. Contoh kalau macam STS tu kita boleh share kan kita punya story. So sangat-sangat penting untuk kita berkongsi story kita. So tak kisahlah story tu sama, memanglah story kita sama je kan. So kita share lah. Sebab dia sangat-sangat membantu kata apa, untuk membina kan excitement tu. So maksudnya sense of belonging. So macam itulah macam itulah kan. So itulah maksudnya bila kita bawa orang tu datang ke event, dia akan nampak lah that kind of environment, people. So maksudnya tak adalah rasa macam aku seorang je makan Herbalife ni kan. So mungkin dia boleh nampak ramai and banyak story. So ada different story. So dia akan meningkatkan lagi mereka punya belief. Okay. So there are some of benefit. So dia kata cuma kekurangan event ni ialah dia kata they can be difficult to schedule and confirm. Maksudnya people tu sendiri dia macam dia kata terutama untuk yang brand new person. So macam mungkin dia nak decide datang event tu macam agak yelah mungkin kita ajak sekali dia belum nak datang lagi kan. So macam banyaklah jadual dia tak kena dan sebagainya kan. And then dia kata if you don't have the skills kan, it's fairly common to invite 20 people and have only 1 or 2 show up, dia kata. So mungkin kita kalau kita lack of skill, kita invite 20 people, yang datang tu 1 ataupun 2 sahaja. So dia kata that can be discouraging. So dia kata for build a large and duplicating organisation, I have found that a tool is better first step. So remember our goal. Apa goal kita tadi? So dia kata education and understanding. Itu goal dia. So kita nak, we want people to know what we have. So kita nak orang tahu apa yang kita ada dan faham macam mana produk ataupun opportunity yang kita offer tu boleh benefit their life. Macam tu. Tools is a great way for people to become educated. Dia kata hopefully excited juga in the middle of their busy life. Okay, so ni dia share tools yang kedua yang dia kata they might not have time to drive across the town to meet you. So kita bolehlah guna kita punya tools tadi. Macam dia kata CD, DVD, magazine, online presentation. So maksudnya video kan. So mungkin dia untuk case yang macam ni. So dia kata if you were to look back at my career, okay, so masuk dekat story ni, so you would see that tools change everything. So bila kita ada tools, change everything. So tahun 1990 ni dia kata, masa tu company ni keluarkan satu video yang dynamic and exciting, dia kata. So dia kata kena bayar, video tu kena bayar $15 satu. Tapi dia kata benda tu worth it. Sebab apa? Because when you learn how to invite people to watch, and dia kata result were dramatic. So sekarang ni invite, kita ada video, kita nak bagi orang tu tengok video. So dia kata memang dia kata, orang dalam company tu fokus on daily method operation dia untuk invite people tengok video tu. Macam tu kan. So dia kata we allow no distraction. So our entire culture revolve around this strategy. So strategi dia bagi orang tengok video, and then so daripada video tu bawa mereka pergi event adalah the second step. Contoh kan, macam kita invite orang pergi HOM. Kalau dia tak dapat join HOM, biasanya kalau kita bagi dia video kan, video rakaman macam tu. And then after that kita invite dia pergi ke STS macam tu kan. Yes. So dia kata by adopting this new approach, my organization finally broke out. So dia start menggunakan approach ni. Dia kata organisation dia start macam broke out ni macam apa, berkembang lah macam tu kan, meledak-ledak gitu. So dia kata I was able to enjoy the experience of having group that grew up without me. So group tu grow lah. So daripada few dozen to few hundreds, so few hundreds to few thousand, dia kata macam tu kan. Dengan learn how to successfully invite people to watch a video. Okay. So follow up,
with invitation to event. So maksudnya lepas tengok video, invite to events. Okay. So dia kata dia teach everyone to do the same. Okay, so the second career breakthrough, yang tadi yang pertama kan, bila company tu keluarkan video. The second ialah audio cassette. So company tu keluarkan audio cassette and dia make sure so orang untuk beli kaset tu dan dengar. Itulah tu mereka punya business kan. Okay, so dia punya keywords is invite people untuk dengar ataupun tengok dia punya video tu. Okay, so dia kata we train people to get 100 cassette at first. Okay. So we train people to get 100 cassette at first. Okay, get them out to everyone they know. And then had them focus on getting out 2 days after. Okay, so dia kata using that simple system, my income grew almost 1 million a year. Okay, so contoh lah kalau macam kita, mungkin kita ajar junior coach kita untuk get first 10 customer. Macam itulah aku kan. Betul tak? So boleh tolong bagi contoh. Macam itulah kan. So lebih kurang lah. Maksudnya kalau dia ajar people untuk dapat 100 cassette at first. So tapi macam kita mungkin kita ajar team kita untuk dapatkan customer, first 10 customer macam tu. Okay, tapi dia kata different company, different strategy kan. Okay. Dia kata as a professional you are going to inviting your prospect to review tools or attend an event. Dia kata so here what you are not going to be doing. Okay, so you are not going to be pitching people and trying to dazzle the world with your wisdom. Okay, so dia kata kita tak pitch people and try to dazzle the world. Maksudnya kita nak explain everything. So we don't need to explain everything. Contohnya, kalau contoh kan, kita nak share apa yang berlaku dekat STS, semua content STS dekat people tu kan. So jenuh lah kita. So dia kata kita tak buat. So dia kata dia nak share. Okay, let me give you my formula for financial independence in network marketing. Okay, so dia kata for years, I focus and depend on my ability to persuade people to join me. Okay, so untuk few years. And then, dia kata I graduated to finding a few key leaders. So finding key leaders, I could train to do what I was doing. Okay, and finally, I learned the formula. Okay, so, I just, when that happened, everything changed for better. Okay, so kita nak tengok apa dia punya formula. Those are the fundamentals. Okay, let's take a moment to talk about emotion of inviting. Okay, so dia ada 4 rules. Okay, so 4 rules. Okay, ada berapa kawan-kawan? Itu kan. Boleh komen? 4. Jangan minum air. Alhamdulillah. Okay, thank you. Okay, mana? Okay, so 4. Okay, so yang pertama, you must emotionally detach yourself from the outcome. So maksud dia detach yourself from the outcome. So kita memang tak boleh, kalau kat sini kata rule yang pertama, tak boleh ada expectation tentang outcome. So apa dia kata, this is extremely important, benda yang paling penting. Okay, so kalau kita buat contoh kan, kalau kita buat closing, apa yang kita harapkan? Maksudnya kita share, kita mengharapkan apa kan? Kita mengharapkan orang tu mesti nak join kan, orang tu mesti nak beli kita punya produk, contohnya macam tu. So dia kata remember our initial goal is education and understanding. Okay, so kita nak educate and understanding. Kan dia kata it's not getting a new customer or signing a new distributor. So goal kita educate and understanding, not getting a new customer or signing a new distributor. Macam mana pula? Kita memang nak customer kan? Kita memang nak customer. Kita memang nak orang sign up. Macam mana?
Kan? Macam mana tu? Gitu. Okay, so dia kata, in other words, if you disconnect your emotion from that outcome, okay, dia kata, and just focus on education and understanding, everything gets very simple. Dia kata macam tu. Okay, dia kata this sound easy. Nampak macam senang lah kan. Macam tak ada expectation. Buat closing. Macam kita nak share je. Tak ada rasa nak coaching macam tu kan. Tak ada rasa orang nak join program. Gitu. Tapi dia kata dia bunyi macam senang kan nak buang expectation tu. Dia kata but it's difficult to do. Memang betul lah susah kan. So of course lah kita buat kita share tu, kita duk share tu, and in mind kita nak dapat customer lah, betul kan? Okay, tapi dia kata all of us come into this business sebab apa? Sebab memang kita datang business ni kita nak dengan harapan kita boleh recruit people, kita boleh ada customer. Dia kata memang hard to disconnect from those expectation. Gitu kan. So memang susah lah nak buang expectation tu. Dia kata but you need to remember, dia kata we are not hunters. So kita ni bukan pemburu, we are not sharks. So our job is to educate people. So kita kena betulkan lah kan. So kita nak educate people and help them understand what we have to offer. So kita educate people and so daripada situ kita maksudnya kita share apa yang kita nak offer dekat mereka ni sebenarnya. So kita act as consultant offering suggestion on how people can live a better life, live your best life tu kan. Okay, so maksudnya itulah we can act as consultant, kita share kepada mereka ni solution. So apa yang benefit untuk mereka daripada apa yang kita buat ni kan. So daripada barulah dia kata kat sini, kalau kita fokus on getting customer or new distributor, you will constantly be disappointed. Kita akan rasa kecewa. Dia kata sebab apa? Kita akan nampak prospek kita ni lari daripada kita. So pernah tak kita rasa macam kita dah share the best kan, tapi orang tak nak juga join dengan kita kan. Macam tu. So macam itulah kan. Kata kita akan rasa so kita akan rasa orang ni akan lari daripada kita. Kita dah offer dah murah kan. Daripada berapa? 420 offer lagi. 229 kurang lagi. Tak join juga kan. So macam gitulah. So kat sini mungkin kita kena ubah. So kita kena ubah lah. Dia bukan mungkin. Memang itu yang kita kena ubah kan. Okay, so dia kata if you focus on education and understanding, you will have fun and your prospect will enjoy the experience. So dia kata kat situ kan. Okay, so rule number 2. So number 1 tadi, detach yourself from the outcome expectation tadi. So number 2, be yourself. So be yourself. So be yourself ni simple je kat sini. So many people become a different person when they start inviting. Macam mana? So macam mana jadi different person when they start inviting? So mungkin dia kata this make everyone uncomfortable. So mungkin kita orang tu kenal kita macam lain kan. Macam orang kata apa? Berbeza lah. Tiba-tiba nak invite datang STS. Lain dah gaya dia. Contohnya macam tu kan. Tiba-tiba macam skema. Macam lain lah. Macam tu kot. Saya rasa contoh dia. Sesuai tak? Tapi saya rasa semua mungkin faham kan. Be yourself ni. Gitu. Dah lah ayat copy paste kan. Tiba-tiba skema. Betul-betul. So kita be yourself lah. Kalau contoh kata kita memang mesej dengan dia macam mana? Kalau kita message even dengan leads pun orang boleh kenal yang tu ayat copy paste kita kan. So mungkin kita kena ubah sikit. Adakah anda bersedia? Betul. Macam itulah. So dia kata be yourself. Okay. So rule number 3, bring some passion. So dia kata enthusiasm is contagious. So dia kata it's okay to get a little bit fired up
and get focused. So dia kata yang ni listen to music yang inspired. So dia kata smile on the phone. So tak adalah nak buat closing pun muka masam je kan. Sambil-sambil closing dekat phone senyum walaupun orang tu tak nampak kita kan. So dia kata positive emotion will translate into better result. So apa tadi yang nombor 3 ni lupa dah. Bring some passion. So passion tu walaupun orang tak nampak tapi orang boleh rasa. Setuju? Setuju tekan 5. Okay, so laju je main kan. Okay, so rules number 4. Okay, so rules number 4, dia kata have a strong posture. Okay, strong posture ni tak nampak yes tapi boleh rasa kan. So have a strong posture ni, so maksudnya bukanlah duduk tegak posture cantik tu. Okay, tapi dia kata this one was big one for me. At first I was so insecure. So dia kata I didn't think anyone would take anyone would take me seriously, but as I watched the professional, I noticed their posture. They were bold, dia kata. They were confident. Okay, so they were strong. Okay, so dia kata I decide to be bold as well. So kita pun kena decide to be bold kan. So I stop apologizing all the time. Instead of saying yes, I know I had a lot of job so far in my life. So macam ayat tu macam ayat kesian je kan. So dia kata but I'm hoping this will be the change I have been looking for. Macam tu kan. Skema pula baca. So I start saying guess what? I'm sick and tired of the life. Gaya bunyi cakap pun lain kan. So dia kata so until this point and I have decided to take charge. So I wouldn't bet against me because I'm serious. Gitu. So dia kata do you feel the difference? So dekat sini pun berbeza. Maksudnya gaya kita bercakap kan. So dari segi apa yang kita lontarkan tu. Okay, so dia kata be yourself but be a bolder self. So be yourself but a stronger self. Be yourself but a more confident self. So at least when you are inviting. Dia kata at least kurang-kurang ni waktu kita invite people tu kan. So kenalah be stronger, be bolder dia kata kan. So I found I could do that for short period of time at the beginning and just like building a new muscle. Contohnya I could eventually do it longer and longer until it became a part of me. So macam orang selalu kata dia macam mana orang selalu kata fake it kan until you make it tu. So boleh pakai tak? Saya rasa boleh lah kan. So dia kata maksudnya macam mula-mula mungkinlah kita rasa susah kan. Tapi lama-lama kita okey. So ni dalam konteks yang ni tahu maksud saya. Okay, so now that we have set the stage, so let's go through the invitation formula. So the formula is designed to be used over the phone or face to face. Okay, so formula ni kita nak face to face boleh. Tapi formula dia panjang lah. Okay, so dia kata this can work with your warm market prospect, someone you know. Warm market is someone you know. Cold market prospect, someone you meet while living your life. Macam cold market ni yang kita jumpa dekat kedai, yang kita mungkin siapa lagi cold market, yelah yang kita jumpa kan makcik goreng pisang, orang cashier, contohnya macam tu lah. So tu cold market. So dia kata dia akan bagi contoh untuk kedua-dua sekali. Okay, so ada 8 step professional invitation. Okay, so saya ada lagi berapa minit lah? 6 minit. Okay, so 8 step. Okay, so jom kita tengok 8 step ni. Dia kata dia nampak macam complicated lah. So step dia pun sampai 8 kan. Okay, so tapi dia kata you will find it's an easy skill to master. Okay, so ada 8. Okay, so jom kita tengok 8 ni apa. Tapi saya rasa macam tak sempat nak elaborate one by one. Okay, so okay, yang pertama dia kata be in a hurry. So be in a hurry. Hurry ni okay, so boleh tengoklah dia dah list kan. Yang kedua compliment the prospect. So ketiga make the invitation. So yang keempat if
I, would you, confirmation. So ada step dia. So setiap step ni ada penerangan dan contoh. Tapi masa kita tidak membenarkan ya. So tak apa. So kita pergi first dulu yang mana setakat sempat ya. So step 1, this is a psychological issue. Dia kata people are always more attracted to a person who has thing going on. If you start every call or face-to-face conversation giving the impression that you are in a hurry, you will find your invitation will be shorter. There will be fewer question, less resistant, and people will be more respectful of you and your time. So dia kata be in hurry ni bukanlah macam kita tergopoh gapah, tapi maksudnya kita dia maksudnya conversation tu dia macam mana pendek lah maksudnya kan. So kita nak cepat. Tapi bukan macam kita kalut-kalut tu. So mungkin orang tahu kita ada masa berapa lama je nak cakap dengan dia. Short and sharp. So contoh dia untuk one market prospect ni, I don't have a lot of time to talk. So dia bagi tahu dah saya tak ada banyak masa, tapi saya important. It was really important I reach you. So saya tak ada banyak masa, macam itulah kan biasanya. So dia kata I have a million things going on but I'm glad I caught you. I'm running out of the door. So ni bahasa dia lah, bahasa orang putih lah kan. Tapi kalau bahasa kita mungkin macam itulah. So saya tak ada banyak masa sekarang ni, tapi saya penting sangat nak share gitu. So ni untuk warm market. So kalau untuk cold market, so kita kata now isn't the time to get into this and I have to go, but sama lah lebih kurang. Saya nak cepat ni tapi macam tu. Dia ada tapi macam tu kan. I have to run but so macam tu. So dapat tak message dia? So set the tone with some urgency. Maksudnya kita urgent. Saya ada somewhere nak pergi tapi tak sempat nak baca kan. So as for example, I'm sharing with you, don't worry too much about the exact words, dia kata. So just focus on the concept and use your own words. So dia kata any words tu okay lah. So let people know you are busy. So bagi tahu orang yang kita ni tak ada banyak masa, kita busy. You have got a lot going on and your time is short, but it was important for you to talk with them real quick and do it some passion in your voice. So dia macam kita nak cepat tapi kita nak share juga dekat dia. So penting ni saya kena share juga dekat akak ni gitu. So ada masa lagi tak? Ada 2 minit je. So saya rasa tu je lah kan. So step 2 sikit lagi. Step 2, this is critical. Dia kata the sincere compliment. It must be sincere, open the door of real communication and will make the prospect much agreeable about hearing what you have to say. So dia kata, you have been very successful and I always respect the way you have done business. Maksudnya, kita compliment lah dia. Saya ada banyak baju nak kena lipat kat rumah, macam itulah kan. So, tapi kita kena compliment dia mungkin sebab dia, anything lah. Mungkin selalu kalau warm market ni kita selalu nampak dia kan, kita mungkin tahu apa yang dia buat. So dia kata you have an amazing mind for business and see things for other people. So anything compliment dia kata. Sebab apa, bila kita buat ikhlas lah compliment tu, janganlah macam reka-reka sangat kan. Macam tak kena, macam menyempang sangat daripada orang tu kan. Dia kata macam orang ni boyo pula kan. So tapi maksudnya sincere compliment tu dia akan open the door to the real communication. So macam dia macam melembutkan hati orang tu untuk mendengar, untuk berkomunikasi dengan kita. Gitu. So kalau cold market ni orang yang mungkin yang kita jumpa dalam macam kat luar lah dalam urusan harian kita. Contoh kan, dia kata you have given me some of the best service I ever received. Contoh macam ni, you are super sharp. Can I ask you what you do for a living? Gitu kan. Contohlah macam orang yang berurusan dengan kita ataupun mungkin kita pergi siapa kalau selalu kita jumpa cashier ke siapa-siapalah yang berurusan dengan kita. So kita give compliment untuk dia kan. Dia kata the key to compliment is must be sincere.
kena ikhlas lah macam saya cakap tadi kan. So tak boleh lah macam reka-reka sangat. Kan macam tak apalah, puji je lah dia kan, supaya dia boleh bercakap dengan kita. Encik ni memang tak cakap macam gitu kan. So puji-puji tu, puji rekannya macam dia mungkin simple, benda maksudnya nice word lah, gitu. Dia kata find something you can honestly use to compliment your prospect. So something yang simple, tapi kita boleh compliment dia. Okay, so dia kata sebab compliment ni akan mendatangkan good mood. Dia kata through their honest and sincere compliment. So dia kata dia akan build rapport lah kan. Dia open to people mind and mostly dia membantu untuk achieve kita punya goal tadi. Goal kita apa kawan-kawan? Goal kita Education and understanding. Yes, goal kita untuk education and understanding. Okay, so sekian saja daripada saya. Kita berhenti dulu dekat step 2. Okay, so nanti kita akan sambung lah dekat step 3 dan yang seterusnya oleh siapa? Moderator. Moderator yang lain di masa akan datang. So insyaAllah. So thank you everyone for your time. Malam ni yang mendengar saya, semoga share apa yang saya share ni, saya share benda yang ada dalam buku je kan, tapi mungkin saya harap semua dapat lah, semoga Allah bagi kita kefahaman lah kan. Mungkin untuk lebih faham tu boleh baca lah buku.